welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. So for today's tutorial guys is tuturuan ko kayo kung paano nga ba kayo makakabayad ng inyong electric bill using your Gcash application. So kung handa nyo nang malaman, just keep on watching. So, ang unang gagawin lang po natin guys is punta lang po tayo sa ating Gcash application. Click or select lang po natin guys, and after clicking is may makikita po tayo dyan na nakalagay na enter your MPIN. Okay po? So, i-enter lang po natin guys ang ating MPIN. After that guys is dadalhin po tayo dito, and as you can see guys, I have a balance of 184 pesos, and as you can see here guys is maraming nakalagay cash in, send money, but all we have to do is to click the pay bills. Since electric bill guys yung babayaran natin, so ang i-click po natin is the electric utilities. And dito guys, hanapin nyo na kung ano yung branch na babayaran ninyo. So kung nasa Manila kayo, so it's Meralco. So kung nasa Camsor naman kayo, sa Sureco. But ako guys, since I am living in Sorsogon, so Sureco yung hahanapin ko. Okay po? So, and guys, scroll down lang po natin hanggang mahanap natin. So, sa akin ito, Sureco 2. By the way guys, wag po kayong malilito about the code number or the account number, okay? Kasi alam ko guys, sa iba, like Kasureco is yung hinihingi sa kanila is the account number, but dito po sa amin guys sa Sureco is yung hinihingi sa amin is the code. So magkatabi lang guys yung code and account number. So yung kailangan nyo lang guys i-type is depende sa hinihingi ni Gcash sa inyo. Okay po? So since code yung hinihingi sa akin guys, so code yung ita-type ko. So i-type lang natin guys dito sa code number. Dito naman po guys, sa account name is yung ilalagay ninyo is yung pangalan na nakalagay mismo doon sa electric bill ninyo. And dito naman guys sa amount is ilalagay nyo lang yung exact amount ng nasa bill ninyo guys. And dito naman sa email address is ilagay nyo yung email ninyo. But this is optional guys, since alam naman ni Gcash yung number ninyo, kasi magpapadala sila ng confirmation na pinaprocess na po nila yung inyong payment. Okay po? So yan siya guys, i-type lang po natin kung just in case na gusto niyo. Then pindutin natin guys yung next. And ganito na po guys yung lalabas sa ating Gcash. So wait lang po natin siya guys na mag-process. Ayan, and as you can see here guys is meron nang nakalagay na amount and merong reference number, and ayan guys nag-pop up na yung confirmation from Gcash na pinaprocess na nga po yung payment natin. And dito guys is meron din po tayong makikita dito na amount paid or yung amount na binayaran natin doon mismo na galing sa bill natin. And dito naman guys is the fee, which is yung transaction fee. Ibig sabihin guys, kapag ka magbabayad tayo ng electric bill using Gcash is meron po silang ipapatong na 5 pesos. And nandito din guys yung account number and of course your email address. And after checking or reviewing your details guys is pwede na po natin i-select or i-click yung done dito sa baba. Then wait lang po natin guys na mag-loading. Then, once you click done guys, is ganito po yung lalabas. Sabi ni Gcash, thank you for using Gcash. And kapag ka-refresh nyo guys ang inyong Gcash, is makikita ninyo na bawas na po yung ating Gcash money. And pwede na din natin guys i-open ang message ni Gcash sa atin, which is sabi nga dito, is pinaprocess na daw po yung ating payment. So, ayun lang siya guys. Before I end this tutorial, is meron din po tayong tutorial dyan guys kung paano nga ba ninyo malalock and ma-unlock ang inyong Facebook profile para po iwas kayo sa inyong mga stalker and sa mga hacker. And syempre guys, meron din po tayo ng tutorial dyan kung paano nga ba kayo makakakuha ng up to 100 pesos free shipping voucher sa inyong Shopee. And of course guys, kung paano nga ba kayo makakapag-add ng animated text or moving text sa inyong Instagram stories. And gusto ko lang din sa inyo guys i-share just in case na naghahanap kayo ng shop na sale, lalo na ngayon na 7/7 is pwede kayong bumili dito sa shop na to. Meron sila guys ng 2 million followers
followers on Shopee. And ayun siya guys, from 300 pesos is yung mga damit nila ngayon is nagiging 55 pesos na lang. Ilalagay ko na lang po guys yung link sa description box para po ma-direct na po kayo sa mismong shop nila. And ayun lang siya guys, sana po ay meron po kayong natutunan, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko, and your comments would be appreciated. See you on my next tutorial!